Kirtidasanare Jaya Vrishabhanu Jayo Kirtidasanare Jaya Purnamasi Jaya Kabhiranagari Jaya Purnamasi Jaya 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 Gopishwara Vrindavan, it's right in the middle of Vrindavan Gopishwara, yeah. In the middle, yeah. Giusto no meio It's de the oldest Vrindavana. temple in Vrindavan, actually, Gopishwara. É dos templos mais antigos de Vrindavana, de fato. Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Jaya Jaya Krishna Saka Bhatu Dvijaraj Jaya Jaya Krishna Saka Bhatu Dvijaraj Jaya 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 Rama Gata Jaya Rohini Nandan Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandan Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jatajan Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jatajan Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanyagan Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanyagan Bhakti Teja Hara Pailo Govinda Charan Bhakti Teja Hara Pailo Govinda Charan Shri Rasa Mandala Jaya Radha Shyam Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam Jaya Jaya Rasa Leela Sarva Manoram Jaya Jaya Rasa Leela Sarva Manoram Jaya Jaya Jwala Rasa Sarva Rasa Sar Jaya Jaya Jwala Rasa Sarva Rasa Sar Parakiya Bhave Jam Prajete Prajar Parakiya Bhave Jam Prajete Prajar Sri Janava Pada Padma Kariya Smaran Sri Janava Pada Padma Kariya Smaran Dina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtan Dina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Sri Govinda Gopinatha
Madana Mohan Sri Govinda Gopinata Madana Mohan. Are we transmitting already? Yes. Okay. Whoever is watching. Can I sing another song or Yes. need to dive straight into the course? Sita Kamala Kuchamandala Hey. Sita Kamala Kuchamandala Hey. Jita Kundala Hey. Jita Kundala Hey. Jita Kundala Hey. Jita Kundala Kalitala Lita Vanamala. 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 Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Dina Mani Mandala Mandala Hey. 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 Bhavakandana Hey. Bhavakandana Hey. Bhavakandana Hey. Bhavakandana Hey. Bhavakandana Muni Jana Manasa Hamsa. 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 Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Kaliya Vishadhara Ganjana Hai. Kaliya Vishadhara Ganjana Hai. Jana Ranjana 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 Yadukula Nalina Dinesha. 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 Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Madhumura Naraka Vinashana Hey. Madhumura Naraka Vinashana Hey. Madhumura Naraka Vinashana Hey. Madhumura Naraka Vinashana Hey. Garudasana Hey. Garudasana Hey. Garudasana Hey. Garudasana Surakula Keli Nidana. Garudasana Surakula Keli Nidana. Garudasana Surakula Keli Nidana. Garudasana Surakula Keli Nidana.
Jaya Jaya Deva Hare. 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 Amala Kamala Dala Lochana Hey. 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 Baba Mojana Hey. Baba Mojana Hey. Baba Mojana Hey. Baba Mojana Tribhuvana Bhavana Nidhana. 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 Jaya Jaya Deva Hare. 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 Janaka Sutta Krita Pushana Hey. 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 Jita Dushana 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 Samara Shamita Dashakanta. 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 Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Abhinava Jaladhara Sundara Hey. Abhinava Jaladhara Sundara Hey. Jaladhara means a cloud. Jaladhara significa Abhinava is a complexion, beautiful complexion like a fresh rain cloud. Uma nuvem, a complexão corpórea tão bela como uma nuvem de chuva fresca. Abhinava Jaladhara Sundara Hey. Abhinava Jaladhara Sundara Hey. Vitamandara Hey. Vitamandara Hey. Vitamandara Hey. Vitamandara Hey. Now you might be wondering, why are we, after describing Krishna as a fresh rain cloud, and before describing his attachment to the lotus face of Srimati Radhika, we describe Krishna as being the lifter of Mandara Hill. Why suddenly this kind of difference? We're in one mood and then we're in another. Que a gente pode se perguntar por que primeiro descreve a Krishna como sendo muito apegado ao rosto de loto de Radharani, depois descreve ele como a sua complexão corpórea como de uma nuvem fresca de chuva, e depois
fala que ele é o levantador do Monte Mandara. Por que essa mudança de humor tão grande? Duas coisas são Well, diferentes. Jayadeva is alluding to many different things, there's many different, there are different meanings, In what? woven into the song. There are many different meanings. Mandara hill here means the Mandara hill of Srimati Radhika's pride, her man, her Então, mood. essa palavra Mandara aqui tem muitos significados. Ela se refere à montanha Mandara, mas aqui ela está se referindo ao orgulho de Srimati Radharani. That's what it means here, to Mandara. That's why all of these things, they have to be understood through the line of succession, Por isso é que todas essas coisas têm que ser entendidas através da linha de sucessão discipular. It's not enough to just learn Sanskrit or to study the songs from a Sanskrit perspective. Não é simplesmente suficiente como aprender sânscrito ou estudar as coisas desde essa perspectiva. From a direct literal meaning, it means the lifter of Mandara hill. Desde significado literal, direto, significa que ele levanta a montanha Mandara. But in this verse, it seems out of place. You think, why does it say lifter of Mandara hill right there in the verse? And it's talking about Krishna's beautiful complexion, the fact that he's a chakora bird who wants to drink the nectar of Srimati Radhika's face. And then we get the lifter of Mandara hill. It seems out of place. É tipo, parece fora de lugar. Por que se de repente ele está falando da beleza forma corporal de Krishna, de que ele é como uma ave chakora, que ele sempre está querendo beber o néctar do rosto de Srimati Radharani? Por que de repente descreve ele como o que levanta a montanha Mandara? Essa descrição aí parece fora de lugar. Well, you have to know, and this you can only know by getting it through the Shrotavakya, through the disciplic line, Mas essas são coisas que você só pode saber através da linha de sucessão discipular. Shrotavakya, through the instructions of great personalities. Através das instruções de grandes personalidades. To know that this doesn't just mean Mandara hill, this means the Mandara hill of Srimati Radhika's pride. Porque aqui ele não se refere à montanha Mandara, sino que ele se refere à montanha Mandara do orgulho de Srimati Radhika. So this is a very sweet verse. Então, Abhinava Sundara Hey. Abhinava Jaladhara Sundara Hey. Abhinava Jaladhara Sundara Hey. Vitamandara Hey. Vitamandara Hey. Vitamandara Hey. Vitamandara Hey. Vitamandara Sri Mukha Chandra Chakora. 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 Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Tava Charane Pranatavayam He. Tava Charane Pranatavayam He. Tava Charane Pranatavayam He. Tava Charane Pranatavayam He. Iti Bhavaya He. Iti Bhavaya He. Bhavaya He. Iti Bhavaya He. Iti Bhavaya Kuru Kushalam Pranateshu. 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 Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare.
Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Deva Kaveri Dambe. Jaya Deva Kaveri Dambe. Jaya Deva Kaveri Dambe. Jaya Deva Kaveri Dambe. Guru Demo Dame. Guru Demo Dame. Demo Dame. Guru Demo Dame. Guru Demo Dam Mangalam Ujjvala Geetam. 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 Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Sita Kamala Kuchamana Hare. Sita Kamala Kuchamana Hare. Jaya Deva is one of the greatest poets, not only Vaishnava poets, but one of the greatest poets ever to have lived. Jayadeva é um dos maiores poetas, não unicamente um dos maiores poetas Vaishnavas, mas um dos maiores poetas que alguma vez viveu. And he has this wonderful facility of the Sanskrit language. Yeah. Ele tinha essa maravilhosa facilidade da língua sânscrita, Which is a perfect language for poetry. que é uma língua perfeita para a poesia. It's a synthetic language, yet it has so much facility for compounding. É uma língua sintética e, contudo, tem muita facilidade para fazer compostos. Even more so than German. Sorry? What means compounded? Putting words together in a long string. Yeah. Colocar as palavras juntas em uma linha bem longa. So in that way, basically, you overcome the need even to use verbs oftentimes. Many of these songs don't even have a verb in, you know. They're com just isso, strings of words put together in compounds, descriptive words, you know. e com isso você supera às vezes até mesmo a necessidade de colocar verbos. Muitas dessas músicas têm isso, tipo, palavras descritivas todas colocadas juntas. You look at the Sanskrit, you wonder why there are so many hyphens, you know. Hífens. Yeah. Você olha o sânscrito e você pergunta por que tem tanto hífen? Well, those hyphens are joining words together, and those words all join together into one long word. Yeah. Esses hífens, né, esses tracinhos estão colocando uma palavra junto com outra palavra. So most of these words are addressing Hari, Jaya Jaya Deva Hari. Então, muitas dessas palavras estão se referindo a Hari, Jaya Jaya Deva Hari. It's an address. Está se referindo a ele, se dirigindo a ele. This is Jaya Dev's like theme tune. You might say theme tune. Não. You know, like they have a theme, like on the television or something. They have, for every program they have a theme tune, isn't it? A theme song. É como a música, né? A trilha sonora, né? Isso, é como esse Jaya Jaya Deva Hari é como a trilha sonora, é como em todos os programas de TV tem uma trilha sonora. He put his own name in it. Jaya Deva. Jayadeva colocou seu próprio nome aí. Yeah. This is the invocation, the beginning of the Gita Govinda, which is his most famous and auspicious work.
Uhum. Essa é a invocação ou a introdução do Gita Govinda, que esse é o trabalho mais famoso, mais Gita Govinda is like a drama. It's a musical, actually. A Gita Govinda é como um musical. Yeah, like the sound of music or something like that. É como Yeah. It's a love musical, story. né? It's a love story of Radha and Krishna. É uma história de amor de Radha e Krishna, Told in song. mas contada em música. When Chaitanya Mahaprabhu retired in the last 12 years of his life, he listened to primarily the works of Jayadev and Bilvamangala Thakur. Yeah. Nos últimos 12 anos da vida do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando ele se retirou, ele escutava primeiro os poemas de Jayadeva Goswami e também de Bilvamangala Thakur. Bilvamangala Thakur is famous for the Krishna Karnamrita. Bilvamangala Thakur é famoso pelo Krishna Karnamrita. And Jayadev for the Gita Govinda. E Jayadeva pelo Gita Govinda. And so, Ramananda Roy was also a composer of poetry. He used to compose his own poetry. Ramananda Roy, ele também compunha, não sei como falar, a sua própria poesia. Which he would sing to the Lord. Yeah. Que what? Which he would sing to que the ele cantava para o Senhor. And also, Chaitanya Mahaprabhu used to listen to the works of Chandidas and Vidyapati. These are two Vaishnava poets. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também costumava ouvir as palavras de Vidyapati Chandidas. e Chandidas, que são dois poetas também. But Gita Govinda was very prominent, is very prominent even to this day in Jagannath Puri. Mas Gita Govinda era muito prominente e ainda é nesses dias em Jagannath Puri. It's sung every day to Lord Jagannath. É cantado todo dia para o Senhor Jagannatha. And also it's danced, it's a dance. E também é dançado, Yeah. ele é uma dança. Ramananda Rai one of his occupations was training up young girls how to dance and sing the Gita Govinda for Lord Jagannath. Yeah. Uma das ocupações de Ramananda Roy era treinar as mocinhas jovens para como dançar para o Senhor Jagannatha ou Gita Govinda. He had no bodily identification. Yeah. Ele não tinha nenhuma identificação corporal. That's right. So he is Vishaka. Some Ele people say é Lalita, some people say Vishaka. Ele é Vishaka. Yeah. Tem pessoas que falam que ele é Lalita, outras que falam que ele é Vishaka. Swarab Damodar and Ramananda Rai were the constant companions of Chaitanya Mahaprabhu in the last 12 years. Swarab Damodar e Ramananda Roy eram os companheiros constantes do Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos últimos 12 anos. And they were always feeding his moods, his loving moods. E eles estavam sempre alimentando o seu humor amoroso. Chaitanya Mahaprabhu is within our history. Yeah. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está tipo dentro da nossa história, da nossa época histórica. Jesus Christ was 2,000 years ago. Senhor Jesus Cristo apareceu 2000 anos atrás. People sometimes even question whether Jesus Christ really lived or not. I mean, there's lots of on the YouTube. You see, was Jesus Christ a real person? Did he really live? You know. Yeah. Tem muitas pessoas que duvidam se Jesus Cristo realmente existiu ou não. Tem vídeos no YouTube que falam, Jesus Cristo era uma pessoa real, ele realmente viveu. People doubt the reality of Muhammad as well. Tem pessoas que duvidam também da realidade de Mohammed. There's lots of interesting stuff about Islam as well. Yeah. Tem muitas coisas interessantes sobre o Islã também. So a lot of people, and of course Krishna was 5,000 years ago, which is a long time ago, isn't it, really? So, e Jesus Cristo, ele viveu 2000 anos atrás. Krishna, há muito Krishna, tempo. Krishna. Perdão, desculpe, Krishna viveu 5.000 anos atrás. É muito tempo. So there's enough room for
scholars to say, well, maybe there were 3 Krishnas. Yeah. Então tem muito espaço para os acadêmicos falar, não, bom, na verdade tinha 3 Krishnas. The further away something is, the more you can speculate about it, isn't it? Yeah. Enquanto mais longe o fato é, mais você pode especular sobre Just isso. like the stars up in the sky, they're so far away. You can say anything about them you like, isn't it? You can speculate as much as you like. É tipo Because nobody's going to go there and check it out. É tipo as estrelas que estão lá fora no céu. Você pode especular o que quiser, pode falar o que quiser acerca delas, porque ninguém vai lá e verificar se é verdade. They might be a lot closer than we think. Elas podem estar mais perto do que nós imaginamos Maybe também. they're just spots on the ceiling, isn't it? Yeah. Talvez eles são simplesmente pontinhos no céu, no teto. We don't know, actually. Nós não sabemos, na verdade. Yeah. But we speculate, Mas nós especulamos. So people speculate about Krishna. They say many things about Krishna because it's a long time ago. Yeah. Então as pessoas especulam acerca de Krishna, falam muitas coisas sobre Krishna porque foi muito tempo atrás. And Buddha was like 2,500 years ago, so that's quite a long time still. E Buda foi há uns 2.500 anos atrás, então também é bastante tempo. So people become mythical, isn't it? Mythical personalities. Então se torna como uma personalidade mítica. But Chaitanya, mythical, Mítica, de mito. Sorry? Mito, mítica. Mythologia, yeah. É mítica, uma coisa mítica. Mitológica. Mythological, yeah. Mitológica. But Chaitanya Mahaprabhu was 500 years ago, and that's quite a short time, really. Mas o It's senhor, not long ago. mas o senhor Chaitanya Mahaprabhu foi por volta de 500 anos atrás, não há muito tempo. And his life history was very well documented. E a história da sua vida foi muito bem documentada. His early life was recorded by Murari Gupta. Os primeiros anos da sua vida foi registrada por Murari Gupta, Who was a physician, in his later life. que era o médico. He's actually the incarnation of Hanumanji. De fato, Yeah. de fato, ele é uma encarnação de Hanuman. And according to the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu tried to convince him to give up the worship of Ram, Sita Ram, take up the worship of Radha Krishna. E de acordo com o Chaitanya Charitamrita, o senhor Chaitanya tentou convencer ele de abandonar a sua adoração de Sitaram e a tomar a adoração de Radha Krishna. But he couldn't. Yeah. Mas ele não conseguiu. That was his swarup, Porque esse era o seu Svarupa. That's his essential identity. Essa era a sua identidade essencial. And he was a classmate of Chaitanya Mahaprabhu in school. Yeah. E ele era companheiro muito próximo do senhor Chaitanya Mahaprabhu quando estava na escola, que o nome dele era... call him Nimai because he's not yet Chaitanya Mahaprabhu. Naquela época o senhor Chaitanya era chamado de Nimai, ainda não era chamado de Chaitanya Mahaprabhu. Pandit. Yeah. Nimai Pandita. And so he kept notes in the notebooks are called karchas. Ele tomava notas em caderno de notas que era chamado karchas. And on the basis of these karchas, various books like Chaitanya Bhagavat were written. E na base dessas anotações, muitos livros como Chaitanya Bhagavata foram escritos. And Swarup Damodar also kept karchas of Chaitanya Mahaprabhu's final pastimes. E Swarup Damodar ele também registrou nos seus cadernos os passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos seus últimos 12 anos de vida. And this information was passed on to Raghunath Das. Yeah. E essa informação foi passada para Raghunath Das. And then to Krishnadas Kaviraj. E a partir daí foi passada para Krishna Das Kaviraj. So, I mean, if you study history and the recording of history, you find sometimes things are written down hundreds of years after the event, isn't it? Like the Gospels, the Bible Gospels. Às vezes na história, muitos acontecimentos são narrados tipo centenas de anos depois, como por exemplo os evangelhos. So, scholars, they doubt
the authenticity of the information. Então, os acadêmicos duvidam da vericidade das informações. But the information about Chaitanya Mahaprabhu is rock solid, isn't it? You can't, it's historical. Mas a informação sobre o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é bem sólida, é histórica. Nobody can question the existence of Chaitanya Mahaprabhu, whether he really existed or not. They might question some of the ecstatic symptoms, maybe, because they're really impossible for human beings. Ninguém pode questionar a existência do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, se ele existiu ou não, é inquestionável. Mas talvez possam questionar tipo o sintoma de êxtase, porque são coisas tipo para um ser humano comum impossíveis. Né? But the basic details of his life are rock solid. Mas os detalhes básicos da sua vida são como uma rocha sólida. And his teachings, of course, were recorded by the Goswamis, particularly by the Sanatana Goswami. E os seus ensinamentos foram registrados pelos reis Goswamis, especialmente por Rupa Goswami e Sanatana And Goswami. they knew him personally, of course. E They eles were instructed by him personally. E eles conheceram ele pessoalmente, foram instruídos por ele pessoalmente. Yeah. So this is very unique, isn't it? Special. Então é algo único, muito especial. An incarnation of God to be so close to us, Uma encarnação de Deus tão próxima de in nós, time em tempo, and so well documented. e tão bem documentada. So we're very, very fortunate. Então nós somos muito afortunados. Okay, let's read something. Are there any questions? Please just Se ask. alguém tiver alguma pergunta, comentário, por favor, perguntem. Yeah, I have a question. When you say that Jayadeva Goswami is that must have some basis, or is it just hagiographic appreciation of another poet? Well, yeah, the two poets that stand out are Bilva Mangal Thakur and Jayadev. For And, us as Vaishnavas. No, as poets, I mean, there's a famous Sanskrit poet called Kalidas, isn't he? He's always talked about. He was a devotee, actually, of Durga Devi, of Ma Durga. And he got a benediction to be a great poet. But not only are, Jayadev and Bilva Mangal Thakur great poets for Vaishnavas, but they are great poets, and that's universally acknowledged. Yeah. Então, Jayadeva Goswami e Viva Mangala Thakur, eles não são unicamente grandes poetas Vaishnavas, mas eles são de fato grandes poetas no universo da poesia. E a outra parte Jayadev was particularly adept at adapting the Sanskrit to, like you might say, what do you call it? Folk rhythms. Então, o Jayadeva, particularmente, ele adaptou o sânscrito ao que poderíamos chamar como ritmos populares. That's like Liszt. You know Liszt, the pianist? You've heard of Liszt? Yes. Yeah. Liszt. O que é isso? He was a classical pianist, but he adapted the folk music, I think Hungarian folk music and other types of folk music, to the classical mode, isn't he? So he kind of combined the two modalities. You understand? Yeah. Ele tive cara que não sei exatamente o nome. Liszt. Liszt. Ah, tá. Que ele adaptou como a música, as coisas populares húngaras com as coisas clássicas. Então ele tinha como humor que ia de para outro. He was a what do you call it? I forget words now. Pianist. He was a brilliant pianist, virtuoso pianist, wasn't he? Yeah. Ele era pianista muito virtuoso. So Jayadev was a court poet to the king of Jagannath Puri, Maharaj Lakshman Singh. Yeah. Jayadeva, ele era Court poet. ele era o poeta, ele era poeta da corte do rei de Jagannatha Puri. Yeah. And what he did really, his style is unique.
he took sound. Sanskrit's quite a heavy. It's a heavy mover. You know, it's a heavy mover because it's a synthetic language. So the rhythms in Sanskrit are quite heavy and they're solemn. You can say solemn. You could say like an elephant. Sanskrit moves like an elephant. O que ele fez foi realmente brilhante, porque o sânscrito ele é como uma língua como bem pesada, assim, como solene. Então, o movimento do sânscrito a gente pode comparar com um elefante. But Jayadev makes the Sanskrit dance very lightly. Mas Jayadeva fez com que o sânscrito dançasse de forma muito leve. Because he incorporates folk rhythms into his poetry. Porque ele incorporou ritmos populares na sua poesia. By using lots of short vowels, Usando muitos vocais like curtos. A syncopated rhythm, Como what? Like we use a syncopated rhythm. Como um ritmo sincopado. Ok. Como ritmo sincopado. What's that? Well, he uses this system called matra vritti, which is counting matras rather than counting syllables. O que ele fez se chama tipo, ao invés de contar sílabas, ele contava matras. Matra, well, it's very simple to understand. A matra is the length of one short vowel. Matra é como a duração de um vogal curto. So it's a period of what we call delay. Então, é como um período de atraso. That's right. Vowels have length. Porque os vogais, eles têm uma duração. So if I say that's a short vowel, isn't it? If I say that's a long vowel. So in Sanskrit, the long vowel is twice as long as the short vowel. Então, é diferente você falar do que falar a. Então, em sânscrito, o a longo, ele dura o dobro do tempo do que o curto. É um assunto técnico. Fácil de compreender. So, if you're interested in scansion or scanning Sanskrit verse, you need to know what is a heavy syllable, what is a light syllable. Então, por exemplo, se você quiser... Scansion means, metrically mapping. Se você quiser fazer como um mapa métrico do sânscrito, você tem que... O ritmo do sânscrito, você precisa identificar os vocais curtos e os longos. Heavy and light. Os pesados, perdão, as sílabas pesadas e as sílabas leves. Heavy is called guru, light is called lagu. As technical, but it's easy to understand. As sílabas pesadas são chamadas guru e as leves são chamadas the name of the lagus. Means light. Lago guru significa... We know the word guru, guru. Lago significa leve e guru significa pesado. From guru we get the word grave and gravitas. This is coming from guru. De fato, da palavra guru vem palavras como grave e gravidade. And lagu we get the word levity, levitas. E da palavra lago nós temos a palavra leveza. So some syllables are considered to be heavy, some are considered to be light. Então tem as sílabas, algumas são consideradas pesadas e outras leves. And those words are used because the vowels are long or short, isn't it? E essas coisas é porque os vocais elas são curtas ou longas. So in Sanskrit there are like 16 vowels. Em sânscrito tem 16 vogais. The Sanskrit alphabet is really perfect. I mean, when they discovered the Sanskrit alphabet, there's a guy called William Jones. He discovered, the Sanskrit alphabet. It was perfectly laid out phonetically. O sânscrito ele é muito perfeito. Quando eles descobriram o sânscrito, teve um cara chamado William Jones que ele descobriu que o sânscrito ele era escrito de forma perfeitamente fonética. Even including sounds that actually don't occur in Sanskrit at all, but they have to be there in the alphabet in order to have a complete sound system. Até mesmo descrever sons que não se usam em sânscrito para nada, mas eles estão aí no alfabeto porque dessa forma ele é completo. The Sanskrit grammarians were so
I don't know, these days we'd say anal, isn't it? But they were so scrupulous, you know what I mean? Down to a point. Yeah. Sumeiro, sorry? They were so careful, you know, they were so Ajá, scrupulous, so exact. Bom, Yeah. eles eram tão cuidadosos, tão exatos. Down to a point where it's not really even necessary. Isn't it? Yeah. Era ao ponto, era tanto ao ponto de, tipo, ser mais do que Because they necessário. wanted the system to hang together perfectly, to be completely coherent. Porque Yeah. eles queriam que o sistema estivesse junto, completamente coerente e completo. If there's complete coherence, you can't tamper with it. You understand what I'm saying? It's a complete system. It's solid. All the pieces are put in place. You can't change it then. Isn't it? Se o It's like sistema completo fixed for eternity. You é could say, sólido e todo está já dentro dele, então você fixa esse sistema para a eternidade. Like Panini's grammar. Como a gramática de Panini. Chaitanya Mahaprabhu was a student of and a professor of grammar. Yeah. O senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele era Nimai professor Pandit, de gramática, né? Quando ele era Nimai Pandita, conhecido como Nimai Pandita. Vyakaranam. Vyakaranam. Most people would think grammar is very boring. A maioria das pessoas pode pensar que a gramática é muito aborrecida. Grammar is the logic of speech, and grammar determines the way we think. Mas gramática fala lógica e a gramática determina a forma como nós pensamos. So what was I saying? Oh yeah, so there are 16 vowels and 32 consonants. Então tem 16 vogais e 32 consonantes. Which makes 48. Isso junto dá 48. So there are 48 petals on all the chakras going down from the throat down to the base. E tem 48 pétalas, somando as pétalas de todos os chakras, começando com o chakra da garganta e indo até o chakra raiz. So the alphabet itself is rooted in the human body. That's Então o alfabeto de fato está enraizado no corpo humano. Inside us. Está dentro de nós. That's really interesting. É muito interessante. Yeah. So the 16 vowels all situated in the throat. There are 16 petals in the throat. Então tem 16 pétalas no chakra da garganta, que são os 16 vogais. And Jiva Goswami, he wrote one grammar of Sanskrit. Yeah. Panini's the most famous, you know, for codifying Sanskrit grammar. But Jiva Goswami also wrote a grammar of Sanskrit. Jiva Goswami, ele escreveu uma gramática sânscrita. Panini, ele é o mais como mais famoso de ter codificado o sânscrito, mas Jiva Goswami ele escreveu também. Parnini, I should pronounce it correctly. His name is Parnini. Parnini, yeah, not Panini. Panini means little bread rolls. Panini é a forma como a gente Sometimes I joke that he was so absorbed in his, you know, working out his grammar that his wife made him, you know, bread rolls. Então, o nome dele é mesmo Parnini. Parnini. Mas a gente pronuncia muito Panini, mas porque Panini, na verdade, significa tipo um tipo de pão, né? Às vezes eu faço piada que ele estava tão absorto na sua gramática que ele virou pão. Actually, just a bit of stupid information thrown in here, because I like to throw in a bit of stupid information, but the Earl of Sandwich, you know, you have the word Sandwich. Sandwich is actually a town on the coast of England. A gente tem, por exemplo, a palavra sanduíche. Sanduíche, na verdade, é um nome de uma cidade na costa da Inglaterra. Yeah, and there was a fellow called the Earl of Sandwich. Yeah. E tem um que é what? He was an Earl. Heraldo. Yeah. O que é um heraldo? Bom, um cara chamado... Título aristocrático. Yeah, that's right, yeah. E tinha um heraldo chamado o heraldo de He was a Sandwich. gambler. He was a gambler. Ok, ele era um jogador. And he couldn't get away from the gambling table. Yeah? E ele não conseguia sair da mesa de jogos. So his wife made him sandwiches. Yeah. Então, a esposa dele fazia sanduíche para ele. Which he would eat while he was gambling. Para que ele pudesse comer enquanto estava jogando. That's how we got the word. Daí que se tem a palavra sanduíche. I'm sorry.
just useless information. Yeah. Só informação inútil. But going back to Sanskrit, yeah, there are 16 vowels. Yeah. Mas voltando para o sânscrito, tem 16 vogais. And Jiva Goswami lays out in the beginning of his grammar the entire phonetics of Sanskrit. You know? E o Jiva Goswami ele escreveu no início da sua gramática toda a fonética do sânscrito. I have to offer my obeisances to Jiva Goswami millions and millions of times. Eu tenho que oferecer as minhas reverências a Jiva Goswami milhões e milhões de vezes. Because what he did is he spiritualized the phonetics and he spiritualized the grammar. Porque o que ele fez foi que ele espiritualizou a fonética e espiritualizou a gramática. And if you study the even just the phonetic portion, it's so wonderful because he gives spiritual attributions to all of the different sounds in the alphabet. Yeah. Se você estudar até mesmo só a parte de fonética, é muito bela porque ela dá como atributos a todos os sons. Spiritual Atributos espirituais a todos os So, sons. to give you an example, for instance, Por exemplo, in Sanskrit, vowels are called swaras. Yeah. em sânscrito, os vogais eles são chamados swaras. Yeah. Jiva Goswami calls them ishwaras. Jiva Goswami chamou eles ishwaras. Right, like that. Yeah. And then the first 10 vowels come in pairs. E as They're últimas, monophthongs, you know, monophthongs? Yeah. e as últimas, Monotongos. e as últimas 10 vogais, elas vêm em pares, eles são monotongos, tipo Monophthongs. diferentes de tom. You know the será? word, yeah. Uhum. So he calls them das avataras. Yeah. E ele chamou essas últimas 10 dos 10 avataras. That's right. The short vowels he calls vamanas. As vocais cortas ele chamou vamanas. And the long vowels he calls, I get the mental block, it's just terrible. And I know what I'm trying to say, but I can't remember the trivikramas. Yeah. E os vocais longas ele chamou de trivikramas. That's right. So the short vowels are called vamanas. Vamana means a dwarf. Uh-huh. Yeah. Então as vocais cortas são chamadas vamanas. Vamana significa anão. And trivikrama is the same person, Vamana, but taking the 3 steps and crossing the universe. Yeah. E Trivikram é a mesma pessoa, Vamanadeva, só que dando os 3 passos que cobriu todo o universo. So the same thing, short thing becomes a very long thing. Então a mesma coisa, curta, se torna muito longa. So in Sanskrit you have short vowels which are 1 matra in length, and you have long vowels which are 2 matras. Então em sânscrito você tem o vogal curto que dura 1 matra e o vocal longo que dura 2 matras. These are very simple things. When you see a Sanskrit verse here, you see some of the vowels have a little line on the top of the vowel. E essa é uma coisa bem simples. Quando você vê a escrita sânscrita, você vê que alguns dos vogais, até as literações, tem uma linha acima dela. That's right. It means it's a trivikrama. Isso quer dizer que esse é um trivikrama. Yeah. The normal words are hrasva means short, dirgha means long. Yeah. Hrasva and dirgha. As palavras que usavam eram hrasva e durga. Hrasva curto, dirgha longo. Yeah. Jiva Goswami gives them the terms Vamana and Trivikrama. Yeah. Mas Jiva Goswami mudou o nome para Vamana e Trivikramas. So if you see a little line on top of the vowel letter, that's a Trivikrama. Então quando você vê uma pequena linha acima do vogal, esse é um Trivikrama. It's not difficult. You know, people think, oh, it's technical. No, it's easy to understand. It's very easy. Yeah. Mas é fácil de entender. So that means that vowel sound should be twice as long as the short vowel. It's 2 matras, not 1 matra. Isso quer dizer que esse vocal que é longo, ele tem que durar o dobro do que o vocal curto. Well, you could think of it as the same vowel sound written twice, isn't it? É como se fosse o mesmo vogal, mas escrito 2 vezes. So you see Maitreya Uvacha. So that R has a line on the top. That means it's twice as long. Uvacha. Como nessa palavra, né? Uvacha. O A tem a linha no topo, então é o dobro de tempo. Uvacha. That's quite easy to understand. É fácil. Maharaj, Uddhava is asking how long is the short vocal,
how long it's What the in duration? seconds? I don't know. You could measure it, I suppose, but it's a personal thing. Obviously, it depends on how fast you're speaking. Aham, Yeah. ok. Que o Dava perguntou qual a duração, né? E, e o tema que depende da velocidade da leitura, é Yeah, isso. that's right, yeah. And But the general rule is that the trivikrama, the long vowel, should be twice as long as the short one. Mas a regra geral é que o trivikrama, o vogal longo, tem que ser 2 vezes o vogal curto. Jiva Goswami explains this all very nicely in his grammar in the beginning. Yeah, Sangya Prakaranam is a phonetic portion. Sangya Prakaranam, Então, and it's absolutely brilliant. Yeah. Sambhya Pakaranam is from Jiva Goswami, yes? Yeah. Essa é a Well, parte... Sangya Prakaranam is the first chapter about phonetics. Então, yeah. esse é o primeiro capítulo da gramática de Jiva Goswami, que é a parte de fonética. Yeah. The grammar is called Harinamamrita Vyakaranam. Harinamamrita. A gramática dele se chama Harinamamrita Vyakarana. Not only does he give spiritual terms for the phonetics and the grammar, he gives spiritual terms. I gave an example there. Instead of swara, he calls them ishwaras. The first 10 monophthongs are called dasavataras. And in this way, that everything has a different spiritual name. Então, ele deu nomes espirituais para todos, né? Como os vocais se chamam swaras, ele chamou de ishwaras. E os 10 primeiros monotongos, ele chamou de dasavataras e coisas assim. There are 10 of them. You can remember dasavataras. São 10, né? A gente lembra. So they come in pairs. Então, eles vêm em duplas. One is short, one is long. Um é curto e outro longo. Yeah, so it's a, e, u, re. There's the 10. Esses são os 10, os que Maharaj acaba It's de very mencionar. perfectly laid out. E é perfeitamente It's like colocado. it has to be like that. Tipo, tem que ser dessa forma. And our alphabet, English and even Portuguese and other languages, they're not clearly understood, the phonetics, E nosso alfabeto, eles não compreendem completamente a fonética. The alphabet is arbitrary, Y, A, B, C. Nobody, we know kind of the history of it, but why is it like that? O nosso alfabeto é de alguma forma arbitrário, né? Bom, a gente sabe a história do alfabeto, mas basicamente meio que arbitrário, porque que é assim. You take the letter A, it can be pronounced in 8 different ways. É tipo, em inglês, por exemplo, você pega a letra A e ela pode ser pronunciada de 8 formas diferentes. Yeah, depending on the word, Depende da palavra. But Sanskrit, it's like a, e, u, re, a, I, o, ah. They're the 16 vowels. Yeah. Mas Sânscrito é perfeito, tem as 16 vogais. So nicely laid out. And whenever you see the Devanagari, you pronounce everything exactly as it's written. Yeah. E é tão legal, tão bem formatado que quando você vê a escrita Devanagari, você pronuncia ela exatamente da forma como se escreve. Which makes things complicated because it means that any phonetic variation has to be recorded in the script. Isso quer dizer que qualquer variação fonética tem que ser registrada na escrita. Most languages don't do that. A maioria das línguas não fazem They have isso. a basic word, and sometimes the word changes its pronunciation, but you don't change the spelling of the word. Você tem uma palavra básica, normalmente, e às vezes a palavra pode mudar a pronúncia, mas não muda a palavra em si, né? But this is what makes Sanskrit complicated, of course. Is even if there's a little change, say from na to na, you say, we wouldn't normally record that difference.
But in Sanskrit, you have to write a different letter. Aham. Yeah. Mas isso faz o sânscrito um pouquinho mais complexo, porque se você tiver uma pequena diferença de som, por exemplo, na e na, você tem que escrever essa diferença de som. No or no. Can you hear the difference? No or no. Uhum. No or no. Yeah. É uma diferença You muito hear the sutil. Hindi speakers, they know how to pronounce or no. Yeah. Aham. As pessoas que falam hindi sabem como pronunciar Of isso. course, or not is in Krishna. Por exemplo, Krishna. na está em Krishna. Yeah, that's right. Krishna. Radha Arni. Radharani. That's right. Garna. Garna. That's right. Pushpa Barna. Pushpa Barna. Pushpa Barna. Yeah. So these things are not difficult, but we haven't learnt them. But once they're explained, then you can forget about it. You know, isn't that? It's like once you know it, you can forget about it. Essas coisas, tipo, não são tão difíceis, mas o tema é que depois que você aprende, você pode já esquecer, né? I have another question, and not in a challenging mood, but Yeah. That when Jayadeva is considered such a great poet, shouldn't there be first mentioning of Srila Vyasadeva, who can compound 200,000 verse poetry like the Mahabharata, Well, or Vyasadeva. Valmiki, Yes, the Ramayana? They are so incredible Sure, of course. Yeah. pieces. Well, that goes without saying. Of course. Yeah. I mean, it's not to say that there are not other great poets. You know. But you mean something in Jayadeva stands out above them? Or I'm just trying to understand that. It's all really interesting. You know, the Vyasadeva, the compiler of the Vedas, of the Puranas. Yeah, he's a compiler. É interessante, Vyasadeva ele é compilador dos Vedas, dos Puranas. E Guru... You want to translate the question? Or? Yes. Que eu não sei se entendi completo, porque o Guru perguntou. Me ajuda com a tradução de Guru. Sim. Guru estava perguntando que quando Maharaj está falando que Jayadeva era o maior, talvez o maior poeta que existiu, isso, que se ele tem algo em particular, que por exemplo, comparado com Vyasadeva, que escreveu, por exemplo, 200.000 versos, 200.000 versos do Mahabharata, e que talvez que se ele está falando que talvez até maior que Vyasadeva, que fez tudo isso, né, todo esse trabalho. So he's not strictly the author. Então, aí Maharaj está respondendo que Vyasadeva é o compilador dos Puranas. Então, ele não é originalmente... Yeah. So he compiled and brought them all together. Yeah. Mas Vyasadeva foi o compilador, e então ele colocou todos juntos. Of course, from what I understand from Siddhanta Saraswati Thakur, he explains this a little bit, that the Puranas were actually written in an older language, which was Sanskrit, but an older type of Sanskrit that was obviously more complicated. Yeah. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati, yeah, the Puranas existed in an older language. Disse que os Puranas existiam num idioma sânscrito, sim, mas era um sânscrito mais antigo, um sânscrito não tão But Sanskrit has been revised, yeah? Porque o sânscrito tem sido revisado. Yeah, so the Vedas, for instance, the 4 Vedas, are written in a type of Sanskrit that's different from the classical Sanskrit of the Puranas. Yeah. Sim, então, os Vedas foram escritos em um sânscrito que
de um sânscrito diferente do sânscrito original clássico The classical Puranas. dos Yeah. Puranas. You might say it's a bit like the difference between Homer's writings and classical Greek. Yeah. Between- Homer, you know, wrote the Odyssey and the Iliad. Homero. Yeah. Então, você pode dizer que é tipo como a diferença entre os escritos de Homero, da Odisseia e do grego Classical clássico. Greek. Yeah. Classical Greek's more structured. O grego clássico é mais estruturado. Maybe they're more antiquated forms in the Homerian language, you know, poetical forms. You know? Sim. Talvez existem umas formas mais antiquadas no idioma homérico. And also, maybe there are forms that are not allowed in classical Greek. Yeah. E talvez existam no homerismo formas que não são permitidas no grego clássico. Oh, right. So the Vedic Sanskrit actually has more tenses and moods. You know, tenses and moods of the verb. The verb. Sim. Yeah. O clássico. No, the Vedic Sanskrit. Yeah. Então o sânscrito védico talvez tenha muito mais tempos verbais, né? And moods, modalidades. E modalidades. Yeah. And also certain phonetic forms are allowed in the Vedic Sanskrit that are not allowed in the classical Sanskrit. E também tem muitas formas que são permitidas no sânscrito clássico que não são permitidas In the classical Sanskrit. sânscrito clássico. And there might be also words that are different, you know, more archaic words, you know, just like if in English we have words that are archaic, but they were used a long time ago, but not anymore. E talvez existem também palavras mais arcaicas que já não são usadas. Né? Que, por exemplo, So em there inglês também temos are palavras que são arcaicas. clear differences between the Vedic Sanskrit and they're both Sanskrit and the classical Sanskrit. Então, mais ou menos é parecido com essa diferença que existe entre o sânscrito védico e o sânscrito clássico. Os dois são sânscritos, mas The tem essa classical diferença. Sanskrit was codified by Panini particularly, yeah, and also Patanjali as well, and there are other grammarians too. Clássico? Yeah. Classical Sanskrit. Yeah. Então, o sânscrito clássico foram codificados por Panini e por Patanjali. Patanjali also, he's famous Também. for the yoga system, and there are other grammarians. Ele é also. famoso pelo sistema de yoga. de So Patanjali. what Vyasadeva did is he took the old stories that were in the old language, you understand, and he put them into the classical form. Yeah. Então, o que Vyasadeva fez foi que ele tomou as histórias antigas dos Puranas e as colocou numa forma de sânscrito In the old language. Yeah. antiga, né? And he put them into a classical form. E as colocou numa forma clássica. Is that okay? And of course, he didn't write the Vedas. He didn't create the Vedas. The Vedas are eternal. He just dictated them. Isn't it? Yeah. The Vedas, the 4 Vedas are eternal. They're eternal. É lógico que ele não criou os Vedas, porque os Vedas são eternos. Ele simplesmente dictou os Vedas. So he's not the author of the Vedas. Mas ele não é o autor dos Vedas. Or in a sense, he's not the author of the Puranas either. E também, em um sentido, ele também não é o autor dos Puranas. You could say he's the translator. Ele é praticamente, você poderia dizer que é o tradutor. He translated them from the old language into more modern kind of classical language for our time. Yeah. Sim, ele as trouxe de sânscrito mais arcaico, mais antigo, por sânscrito mais clássico para os nossos tempos. That's right, E yeah. mais moderno, digamos. That's not diminishing Vyasadev's ability as a writer or a poet or whatever. You know? Mas isso não diminui a habilidade de Vyasadeva como escritor ou como poeta. But of all the Puranas, the Bhagavatam is the most elaborate and sophisticated. Yeah. De todos os Puranas, o Bhagavatam é o mais elaborado e sofisticado de todos.
in the Bhagavatam, he really takes off, into poetical domain. The Bhagavatam, yeah. E no Bhagavatam ele despega, ele decola lá para Yeah. sentido mais poético. Poetically, Ele takes decola, off, yeah. ele decola poeticamente. That's right. So the Bhagavatam is, amongst all the Puranas, the most, what should I say, sophisticated, poetically speaking. Yeah. Então o Bhagavatam é o mais sofisticado poeticamente falando. And of course, we have, wonderful songs in the Bhagavatam, of the songs of the Gopis, the Gopi Gita, the Venu Gita, Brahma Gita. These are extraordinarily beautiful poetry. E dentro do Bhagavatam, claro, temos as músicas também, não? O Gopi Gita e outras músicas que são muito belas. So obviously, along with the works of Jayadev and Bilvamangal Thakur, Chaitanya Maharaj was also hearing the verses of the Bhagavatam as well. Yeah. Sim. Então, com Jayadeva e Vivamangala, Chaitanya Mahaprabhu estava escutando também o último Bhagavatam. And the Bhagavatam is like the Bible, isn't it? E o Bhagavatam é como a Bíblia. When we say, Shakespeare or Chaucer were great poets, somebody says, well, what about the Bible? I said, well, what about the Bible? The Bible is the Bible, isn't it? Yeah. Quando as pessoas falam de Shakespeare e que não sou grande, né, escritor e tal, e as pessoas também às vezes falam, então, e o que é da Bíblia? E aí eu contesto, mas e que é da Bíblia? A Bíblia é a Bíblia. That's right. It's great poetry, there's no doubt. E existe uma poesia gigantesca na Bíblia. If I glorify Jayadev or Bilvamangal, that doesn't mean diminish Vyasadeva, Vyasadeva wrote the scriptures, Quando você glorifica Jayadeva ou Vivamangala, você não diminui os trabalhos de Vyasadeva. Não necessariamente. He wrote the Bible, if you like. Ele escreveu a Bíblia, se pode dizer assim. Yeah, and the Bhagavatam is the best of all Puranas. Mas o Bhagavatam é o melhor de todos os Puranas. But the particular, as I was saying, the particular quality of Jayadev is that he took the Sanskrit language and he made it dance. You understand? He made it dance. Mas a particularidade de Jayadev é que ele tomou o sânscrito e ele fez o sânscrito dançar. Yeah. So in the Gita Govindas, the Sanskrit really dances. Então no Gita Govinda o It's sânscrito a song and dance. realmente dança, é uma música e dança. It's in a song and dance, like in a folk style. You could say like a gypsy style. You understand what I'm saying? No folclore, você pode, é como se fosse estilo gitano, cigano. It's like taking Latin and combine it with gypsy music. You understand what I'm saying? É como tomar latim clássico e fazer música cigano com ele. Yeah, that's right. Yeah. So it dances. Então dança. So that was the particular skill of Jayadev. Então essa era a habilidade particular de Jayadev. Was that right? Yes. Yeah. Explain that. Yeah. Sanskrit is very deep, very, very deep. O sânscrito é muito profundo. And the Sanskrit language is based upon what's called dhatus. E o idioma sânscrito é baseado no que chamamos de dhatus. And Nimai Pandit was able to explain the Sanskrit grammar in such a way that it was fascinating for his students. We can only imagine what a great teacher he was. It wasn't boring grammar. E Chaitanya Mahaprabhu podia explicar o sânscrito e a gramática de tal forma que podia encantar e admirar os seus discípulos. Nós apenas os fascinava totalmente e nós só podemos imaginar o que ele ensinava e como ele ensinava apenas. And grammar and logic are very closely linked, aren't they? Grammar and logic.
Sim, a gramática e a lógica estão muito perto uma da outra. To make logical statements, we have to be very careful about the definition of words, isn't it? Yeah. Sim, para para enunciados lógicos, a gente tem que tomar cuidado de entender o significado das palavras. And in philosophy too, we have to E be very careful. em filosofia também. We want the word with the most purified meaning, isn't it? Yeah. Você deve usar o significado mais puro. The problem is with all languages, of course, when they get spoken, the words lose the clarity of meaning, isn't it? And they become the meanings become fuzzy and vague. You know? Sim, o que acontece com os idiomas e com as palavras é que quanto mais são falados os idiomas, as palavras começam a ter significados cada vez menos claros, mais embasados. Poets and philosophers have to take those words and blow off the dust. You understand? Yeah. Então, os poetas e os filósofos o que fazem é que tipo assopram nessas palavras, nesses idiomas, e aí eles tiram a poeira de assim. Either re-establish them in their original meaning, or oftentimes give them a completely new meaning, which great thinkers, great philosophers, and poets often do. Yeah. Sim, o que significa que eles simplesmente limpam a poeira e reestablecem o significado original e levam elas até o significado original, ou até dão novo significado que os poetas e os filósofos fazem com frequência. Srila Prabhupada. Por exemplo, Srila Prabhupada. He took words from the English language that had one particular meaning. Ele tomou palavras do inglês que tinham significado particular. And he gave them very specific meaning. E ele deu significado muito específico a essas Just palavras. like nowadays we use many terms from Shakespeare's plays, actually. We use phrases and words that Shakespeare used in his plays. Então, nós usamos, por exemplo, muitas palavras que o próprio Shakespeare usava nas suas peças de teatro. But we can call him the father of modern English. E podemos chamar ele de o pai do inglês Of course, there's moderno. an interesting debate going on now as to the actual identity of Shakespeare. Sim, por exemplo, tem debate sobre a identidade de It's a very Shakespeare nos exciting dias and atuais. interesting debate. Actually. É debate bem interessante que tem Because a agora. lot of our preconceived notions are being demolished. Que muitas de nossas noções preconcebidas são demolidas. Maybe Shakespeare didn't actually write the plays of Shakespeare at all. It was somebody else. Talvez Shakespeare nem escreveu todas essas obras. Talvez foi alguém mais. Shakespeare only gave his name to these. Talvez Shakespeare só colocou seu nome. The actual author wanted to remain anonymous. Yeah. E o autor talvez até vai permanecer anônimo. Yeah. Now people are trying to speculate as to who actually wrote the plays. Yeah. Sim, então as pessoas estão especulando hoje em dia se ele realmente escreveu essas peças de teatro. But Prabhupada took certain words like transcendental, the modes of material nature, the personality of Godhead, terms that were never used really before in English at all. I remember when I went home to see my father, I was using kind of, devotee terminology, talking about the living entity. And he looked at me, he said, what? The living entity? We never say that in ordinary English. We just don't use these terms. Yeah. Living entity. Nobody ever talks about living entities. Yeah. It's very philosophical. It's very rarefied. Então, Prabhupada You tomou... don't hear ordinary people on the street talking about living entities. I didn't know that. Yeah. Então, Prabhupada, ele tomava palavras como, por exemplo, transcendental, a personalidade de Deus, esse tipo de palavras que em sânscrito, que no inglês não se usa, e
ele deu um novo significado. E aí, quando eu fui, por exemplo, eu estive com os devotos e voltei para casa do meu pai, eu usei, por exemplo, a entidade viva, né? Como assim a entidade viva? The living entity em inglês. A gente não usa essas palavras, né? So Prabhupada actually created a new language for us. Yeah. Está usando a terminologia dos devotos, não? Então, Prabhupada praticamente criou uma nova linguagem, um novo inglês. And now there's lots of Sanskrit mixed into that as well. E também tem um monte de sânscrito If you read misturado. Maharaj's books, for instance, if you read his Bhagavad Gita commentary, it's very Sanskritized, lots of Sanskrit. I think a lot of devotees who are, who have read Prabhupada's Bhagavad Gita, they go into Narayana Maharaj's Bhagavad Gita, they kind of get bewildered. There's so much Sanskrit here, isn't it? So many Sanskrit terms. Yeah. Por exemplo, temos o Bhagavad Gita dele, de Prabhupada, tem muito sânscrito nele, né? E aí você vai, por exemplo, para o Bhagavad Gita de Narayana Maharaj, de Narayana Maharaj, e os devotos de Narayana Maharaj leem o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada e dizem, mas tem tanto sânscrito dentro, né? Impressionante. But the skill of Srila Prabhupada, he took these words and he translated them into English, and then from there they got translated into French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Slovenian, Czech, now Chinese and Japanese, So he must have chosen those terms really carefully, very, very carefully, knowing that they were going to be translated and proliferated in many different languages, and they have to retain the essential meaning, isn't it? Yeah. Então, Prabhupada, a habilidade de Prabhupada era isso, não? Que ele traduzia todas estas palavras, não? Do sânscrito para o inglês, e talvez porque essas assim eles iam do inglês seriam traduzidos para o espanhol, para o português, para o francês, para o alemão, e nos últimos tempos também para o japonês, para o chinês, e talvez ele devia ter escolhido esses termos de uma forma muito cuidadosa, sabendo que isso ia acontecer com Supreme personality of Godhead. a suprema personalidade de Deus, não? Yeah. Enche sua boca. Nobody else has made a term like that before. Where does this come from? The Supreme Personality of Godhead. Yeah. Ninguém tinha usado esses termos antes, né? De onde que vem esses? Why not just say God? Yeah. Por que não dizer Deus? Simplesmente. No, the Supreme Personality of Godhead. Mas não, ele escolheu a suprema personalidade de Deus. I remember one of the first books I bought was a devotee called Vimukta Sangha. I don't know whether you know him. He sold me a huge pile of books, both hardback Krishna books, and they're big books. I was carrying them home along with the Macmillan Bhagavad Gita. And on the front of the book, there's a big picture of Krishna, really luminous, really psychedelic. And on the top, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. It's like, whoa. It has weight to it, doesn't it? Yeah, it has weight. I never realized that these were so coined by Prabhupada. Before, nobody would have said such a thing. Even the word transcendental was never used in the way that Prabhupada used it. Até a palavra transcendental nunca antes foi usada como na forma que Prabhupada a usou. What about transcendental meditation? Yeah, well, I think that was Maharishi Mahesh Yogi, wasn't he? He got onto the into the spiritual business, didn't he? Yeah, and he took the word transcendental. Maybe it was Krishnamurti, I think, perhaps. Acho que foi Maharishi. Because some of the terms that we use actually come from theosophy, Theosophy? Teosofia. Mas talvez originalmente essas palavras vêm da teosofia, como eles usaram essas palavras. I'm absolutely sure he did. Yeah, I'm absolutely sure he did. You say Prabhupada didn't read theosophy. I'm sure that Prabhupada read Paradise Lost,
Yeah, and also other philosophers of that time. Do Maharaj, And do Maharaj estão falando he would que have known about theosophy and also about what's the Brahma Samaj, you know, which is connected to theosophical understanding, the Brahma Samaj. Yeah, Prabhupada would have known all this terminology. You know, he would have been familiar with it. Yeah, definitely. sim, então, And Bhakti Rakshasridev Goswami too. Yeah. estão dizendo aqui que Prabhupada de fato se leu teosofia e conheceu os termos de teosofia e de outros livros relacionados com Brahma, Sumaj. A lot of the Brahma terms that Prabhupada uses, like a poor fund of knowledge. I mean, you know, you think, poor fund of knowledge. Wow. It's a Prabhupadian term, isn't it? But it's coming from somewhere else. He's got it from somewhere, you know, but he's using it very, very well. Part and parcel. You know what I mean? We don't say that in English. Pequeno acópio de conhecimento, né? Esses eram termos prabhupadianos praticamente e que ele seguramente ele pegou de outro lugar, ele conheceu em outro lugar, em outra parte. Even certain specialized words like mellow, isn't it? Mellow. That was used by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Mellow for rasa. You know? Velocidade. Yeah. Velocidade, por exemplo, também usado também por Bhaktisiddhanta Saraswati. Mellow in English doesn't really mean that at all. It means kind of soft, and there's a sweet called a marshmallow, isn't there? Yeah. Mellow, na verdade, em inglês significa como Mellow is never used in English to mean a mood. No, he took that word. He obviously liked it. He thought mellow. Yeah, okay, mellow sounds good. So he gave it a meaning. He what shall I say? He infused it with that particular meaning. Now it means rasa, isn't it? And mellow. Yeah, but he didn't have such a meaning before. Even the word transcendental means plural. Mellows. So mellows. There was no plural part to mellow. No, but mellow in English is actually an adjective. It's an adjective. It was an adjective. So he made it into a plural word. He made it into a noun, and then he made it into a countable noun, isn't it? That is absolutely fantastic. I wasn't aware of that. And he used that word moiety as well, which is a lovely word, moiety. That's Bhaktisiddhanta. Yeah, Bhaktisiddhanta Saraswati, but Prabhupada doesn't use that term so much, moiety. No, he doesn't. Essa palavra eu não entendo. Também não sei. Velocidade parece que também não existe em português. Again, you can see that Bhaktisiddhanta's language, if you want to compare, you know, as I say, the old language and the new language, if you like to compare the Vedic language with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and the classical Sanskrit with Srila Prabhupada, that would be a good comparison, because Bhaktisiddhanta Saraswati is quite incomprehensible, is, you know, for just even for an educated English reader, you know, in many cases, you know, the way he uses words. Yeah. Então poderíamos até comparar o sânscrito clássico com o sânscrito védico, assim como with the classical. Don't get these terms mixed up. Saraswati Thakur e com Srila Prabhupada. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur seria como o sânscrito clássico. Vedico. All right, it's different from the classical. All right, okay, yeah. But I didn't get it. The Vedic Sanskrit is older. Yes. The classical Sanskrit is the modern form. Okay. Okay. I was confused about these two. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era como se fosse o sânscrito védico e Srila Prabhupada seria como se fosse o sânscrito clássico, que é um sânscrito mais moderno. We call it classical Sanskrit, but it's the established form of Sanskrit today. Nós chamamos ele sânscrito clássico, mas é a forma estabelecida do sânscrito hoje em dia. If you go in India to a Sanskrit school, you'll learn classical Sanskrit. Yeah. Se você vai para uma escola de sânscrito na Índia, você vai aprender o sânscrito clássico. So it's a language that never died.
it's been alive for more than 5,000 years. Então é um idioma que nunca morreu. Ele está vivo há 5.000 anos. Yeah. They call Latin and ancient Greek dead languages, but actually there are some people even today who can speak Latin. Yeah. E nós chamamos o latim e o grego clássico como línguas mortas. Mas, de fato, hoje em dia ainda tem pessoas que falam latim, que podem falar Latin is latim. the official language in the Vatican. O latim é o idioma oficial do Vaticano, Yeah. por exemplo. The cardinals and the Pope, sometimes they chat together in Latin, or they have discussions in Latin. O cardinal e o Papa, eles têm discussões em latim. So Sanskrit is still a spoken language. Então, o sânscrito é ainda um idioma falado. There are people who can speak it. E há pessoas que o falam. There was one disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, I'm afraid I don't remember his name, but he was spoken about by Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. He only lectured in Sanskrit. Even to the ordinary people, he would sit down and give a lecture in Sanskrit, and everyone would sit very politely, even though they didn't understand what he was saying. Tinha até discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur que ele dava todas suas palestras em sânscrito. E até para as pessoas mais ordinárias e as pessoas muito educadamente se sentavam a escutar ele, mesmo não compreendendo. With Lord Buddha, for instance, he spoke and taught in Pali language, which is a Prakrit, which is related to Sanskrit very closely. Por exemplo, o Senhor Buda, por exemplo, ele ensinou no idioma Pali, que é Prakrito. It's a Prakrit. It's related to Sanskrit, like Bengali or Hindi is related. Que é relacionado ao sânscrito, assim como o Bengali ou Hindi. Né? But full of Sanskrit terms, yeah. Idioma cheio de termos sânscritos. Mostly the vocabulary is entirely Sanskrit, but the grammar is simplified. Mas o vocabulário, a maioria é entirely Sanskrit. É completamente simplified grammar and simplified pronunciation. Com uma gramática simplificada e uma pronunciação simplificada. So in Sanskrit they say like Dharma, and in Pali they say Dhamma. Yeah. Are you going? Yeah. No, he have to start to work because now it's 9. Oh, he's going to work. Yes. He's going to work here from here, but he have to be online. Online, I have to go. Oh, okay. Yeah. Okay. So later on, the sermons of Buddha were translated into Sanskrit, into classical Sanskrit. Então, depois os sermons, the talks, the aulas. As aulas de Buda foram traduzidas ao sânscrito clássico. And then, of course, the teachings of Buddha went to Tibet, you know? E aí depois os ensinamentos de Buda foram para o And Tibete. they speak a completely different language. E lá eles falam uma língua completamente diferente. But what they did is very interesting. I may be digressing a lot, but they established these schools of what called translators. Translators. Yeah. O que eles fizeram é que eles estabeleceram a escola dos tradutores. They took one Sanskrit word and they matched it perfectly with a Tibetan word. Eles pegaram Married them together. uma palavra sânscrito e fizeram que ela encaixasse perfeitamente com uma palavra em tibetano. So basically what happened is the Tibetan word took on all the characteristics, all the meanings of that Sanskrit word. Então, basicamente, fizeram que uma palavra em tibetano pegasse todas as características, todos os significados de uma palavra em sânscrito. So then they translated the Sanskrit literally, word by word, into Tibetan language. Então, eles traduziram no sânscrito literalmente, palavra por palavra, em tibetano. And so you get a perfect match. Então, você tem encaixe perfeito. But a very strange Tibetan. Mas é tibetano muito estranho, muito esquisito. Very, very strange. Muito esquisito. But the result is that you can take the Tibetan, if you lose the Sanskrit original,
you can take Tibetan and translate it back directly into Sanskrit. Yeah. Mas, como resultado disso, você pode esquecer do sânscrito e pegar simplesmente o tibetano e daí traduzir ele de volta para o sânscrito. So the Sanskrit words have meanings that are a lot deeper than, say, English words. You know, Então, for instance, you take the word dharma. What does it mean? It's not really religion. It doesn't mean religion. As palavras sânscrito têm significados que são muito mais profundos do que as palavras em inglês ou em português. Por exemplo, se você pegar a palavra dharma, normalmente traduzida como religião, mas ele não significa exatamente religião, o significado é muito mais profundo. Well, we've matched up, but Prabhupada's used another term, occupational duties. Mas a gente tipo encaixa elas, mas Prabhupada usou outro termo, ele falou deveres ocupacionais. And even the Prabhupada used the term constitutional position. That's a very interesting Prabhupada, ele também usou a palavra posição constitucional. Those are constructed by Srila Prabhupada. Isso é construído por Srila Prabhupada. It's like a legal term, isn't it? É como termo legal, por exemplo. It is very carefully constructed in order to encompass that meaning. É muito cuidadosamente construído para significar exatamente aquilo. Of course, we're also fortunate that we have the original word dharma that we can also use and go back to. E também a gente afortunadamente tem o termo original dharma que a gente pode sempre voltar para ele. So creating a prescribed duty. Sorry? Prescribed duty. Deveres prescritos. So what was I saying? Creating a religion, which is what Srila Prabhupada did. I mean, he didn't create Gaudiya Vaishnavism, but he created the Western version of it. O que Prabhupada fez, ele não criou o Gaudiya Vaishnavismo, mas ele criou a versão ocidental do Gaudiya Vaishnavismo. That's a huge job, isn't it? E esse é um trabalho gigantesco. And the terminology is so important, isn't it? E a terminologia é tão importante. Will last for generations, hundreds, maybe even thousands of years. Porque tem que durar por geração, talvez centenas ou até mesmo milhares de anos. People will be talking about the supreme personality of Godhead. As pessoas vão ainda estar falando a suprema personalidade de Deus. So anyone who minimizes Srila Prabhupada's contribution to Gaudiya Vaishnavism is really in the darkness. Então, sorry? Anyone who minimizes Srila Prabhupada's então, contribution. qualquer pessoa que minimizar a contribuição de Srila Prabhupada está realmente na escuridão. I mean, he ranks alongside Madhvacharya and Ramanujacharya, you know, as basically a founder of a religion. Ele é tipo basicamente como junto com Madhvacharya e Ramanujacharya como o fundador da religião. Anyway, sorry, I've digressed an awful lot. Oh, this is very amazing. This information is not easily available because it requires a deep English knowledge, and I don't have, from my upbringing, I don't have any of this English knowledge. So that like the Supreme Personality of God, that this is a coined by Prabhupada. This is actually new to me. I said he must have gotten that, he must have taken that from some old English way of expressing, but that he actually created those words. I mean, I was amazed by the fact that in the Spanish language, in the newspaper language of today, sometimes they use karma and things like that straight out of Prabhupada's books. The way Prabhupada speaks about that. No? The language is so important for the simple reason that it lasts for centuries, isn't it? Yeah, it's like you write a book, you know, we're still reading Paradise Lost today, you know, but it's the quality books that last. I mean, Homo Deus it's just trash, you know. Hopefully people will use it to wipe their bums with, you know. But, you know, really important works, they last for centuries, you know, for centuries. So Prabhupada's books will last for thousands of years. I'm absolutely sure of it. Yeah.
Então, em resumo, que essa informação é tão importante, mas não é tão facilmente disponível, porque se precisa de alguém que conheça muito bem o inglês e que para poder saber, por exemplo, que Prabhupada cunhou o significado para ou que usou essa palavra como a suprema personalidade de Deus, que não é comum no inglês, que talvez tirou do inglês antigo e tudo mais. Então, Maharaj fala que a escrita de livros é tão importante que são coisas que vão durar para sempre, né? Claro, tem livros como o do Harari, que é puro lixo, né? Que eu espero que as pessoas usem para o bumbum. So, you know, we got the Mahabharata and the Ramayana from India, you know, the contributions of Veda Vyas, like, you know, he's like Homer, isn't he? He's like the Indian Homer. Yeah. A gente tem tipo Ramayana na Índia, né? Mahabharata, toda a contribuição de Veda Vyasa, que ele é como um mero, assim. Was written by Valmiki. So, né? O Ramayana foi escrito por Valmiki. Now we have the Chaitanya Charitamrita. E agora nós temos o Chaitanya Charitamrita de Krishna Das. Another Homerian contribution. É outra contribuição homérica. Yeah. And hopefully also in our generation, I hope that there'll be, you know, literary contributions that will stand the test of time. E eu espero que também na nossa época vai ter grandes contribuições que testemunhem nesse tempo. Excuse me, Maharaj, I have a question. Did you go through the Bhagavad Gita of Tripurari Maharaj to look what kind of approach he took to the English language? Because he wrote things like well, why write another Bhagavad Gita after Prabhupada, so to say? But why did he do that? Or did you read it? No, I don't think I have, yeah. There's been a few Bhagavad Gita. I don't think I've been presented with Tripurari Maharaj's Bhagavad Gita, so I never sat down to read it. Sorry, I just haven't seen it. No problem. I thought you might. Yeah, no, I haven't. I'm a bit kind of. Because even there was some controversy of some devotees. They were saying, "Oh, Tripurari Maharaj's Gita is better to the understanding of the words of certain little issues." I mean, I didn't make a comparative study of the two to begin with, and even from the English, I wouldn't be qualified to find out any differences. To me, this is very, very amazing. Well, if you present a literary work, you have to be really careful, isn't it? It has to be very carefully done, and especially if you expect it to stand the test of time. Yeah, people, you know, hundreds of years from now are going to be reading your words. So you have to be very careful about how you present things. You know? Você tem que ser muito cuidadoso como apresenta as coisas, porque levando em conta que, tipo, quando você escreve, né, algo literário, levando em conta que centenas de anos depois as pessoas ainda vão ter isso disponível. There was a philosopher, a Swedish philosopher, Swedenborg, you know, he wrote in Latin. Tinha filósofo the name Swedenborg, que ele costumava escrever em latim. You know, he's from Sweden because his name is Swedenborg. Você sabe que ele é da. But he was a great mystic and a philosopher, and his books were written in Latin. Ele era grande místico e filósofo, e os livros dele eram escritos em latim. He didn't have to write in Latin, and it wasn't the lingua franca really of the day. It wasn't, you know. It was a learned language, but it was not well known. Era uma língua tipo erudita, mas não era uma conhecida, uma língua tão bem conhecida. But you know, you can find actually when I first joined the temple, there was in Holborn, just up the road, there was a Swedenborgian reading room. You can go and read the works of Swedenborg. In where it was? In London, when I joined the temple. In that road, Bury Place, there were lots of. One end of the road was the British Library, you know, the British Museum, British Library, and there was the Theosophical Bookshop,
on Okay. one end of the road. Uh-huh. And then the other end of the road, in Holborn, there was a place called Holborn, there was a Swedenborgian reading room. Okay. Yeah. Que justo na rua que ficava o templo, na época em que eu fui pro templo, era tipo numa esquina daquela mesma rua ficava a biblioteca e o Museu da Inglaterra e ficava uma pequena livraria de livros teosóficos. E do outro lado ficava como um lugar com livro desse Swedenborg, o quarto do Swedenborg. We may not agree with everything that the theosophists, teach or proclaim, but they laid a pathway. They cleared a road, isn't it, for Eastern thoughts to come to the West. A gente pode não concordar com tudo o que a teosofia diz, mas o ponto é que eles como que limparam o caminho, abriram o caminho para a chegada do pensamento oriental para o Ocidente. You have to see the whole picture, isn't it? A gente tem que ver a imagem completa. There was a Catholic priest. Please, no, my brain, help. Merton, Thomas Merton. Yeah. Tinha sacerdote católico chamado Thomas Merton. He was opening roads between Catholicism and Eastern thoughts. Yeah. Ele era como ele abriu os caminhos entre o catolicismo e o pensamento oriental. He was electrocuted in his bath. Ele foi eletrocutado na sua banheira. Yeah. Yeah. I don't know whether it was an accident, supposedly. Maybe Supostamente foi acidente, talvez não. You never know, do you, with these things? Yeah. Você nunca sabe. Getting a bit on the radical side. I think many Catholics didn't like the fact that he was into, Eastern ideas and yoga and stuff like that. Ele era como do lado radical. Muitos católicos não gostavam que ele pegava ideias dos pensamentos orientais e tudo And of isso. course, we have our friend Sheldrake, Rupert Sheldrake. Have you listened? Yeah. Yes. Yeah. I didn't know this, but you know more. You say something about him, go on, because you know more than I do. Yeah. Que a gente tem esse nosso amigo Rupert Sheldrake. Eu não sabia disso, mas ele morou na Índia e ele se aproximou de tudo dos templos e de tudo mais. Mas aí um guru lá falou para ele que já que ele era do Ocidente, que ele devia seguir a tradição católica. E justo ele foi para o sul da Índia e lá ele encontrou um mosteiro dirigido por I forget the name of the monk. Bede Griffith. Isso, por Bede Griffith. Yeah. E ele lá era funcionava como se fosse um ashram, praticamente, só que ele seguia o catolicismo. Rupert Sheldrake, he lived in that ashram? Yeah. They were chanting the Brahma Gayatri. E eles cantavam no Gayatri. Antes de falar a missa, eles cantavam no Gayatri. E aí Rupert Sheldrake uma vez perguntou para ele, mas por que a gente fala antes da missa o Gayatri, que é tipo de uma tradição diferente? E aí ele respondeu que porque a palavra católico significa universal. E se não for universal, não é católico. Prabhupada was working on a world stage. He was working on a world stage. E Prabhupada, ele trabalhava no nível mundial, We think of him as the founder of the Hare Krishna movement, but he, as a radical change, a radical reformer in human society, not just the founder of the Hare Krishna movement. A gente pensa que ele é o fundador do movimento Hare Krishna, mas na verdade ele era reformador radical da sociedade. And imagine if you consider that these things, which I wasn't aware of, then get translated in all the languages of the world, who are getting some, well, they're all connected anyway, no? I mean, another interesting thing is that because language has always interested me, of course, that Prabhupada created a language that was easily translatable, which is really amazing because you realize how broad his thinking was. You know what I mean? How much he was contemplating the impact, the repercussions, of what he was doing.
E outra coisa muito interessante acerca de Prabhupada é que ele escreveu tudo, ele criou como uma linguagem que era muito facilmente traduzível a todas as outras línguas. Então você pode ver como a visão dele era ampla e como ele estava consciente de toda a repercussão que isso teria para o mundo todo. Even I picked up when I was in Slovenia, I was in Ljubljana, you know, and they speak Slovenian there, you know, which is similar, I suppose, to Czech. It's a Slavic language. And these languages, their vocabulary is completely different from, you know. I picked up the Bhagavad Gita. I was reading the Bhagavad Gita in Slovenian. It's like, but because I knew the English, you know what I mean? I knew the words in it. I knew, so I could figure out, I could make out what the words were in Slovenian. You know, it's like, and that's completely different language from, you know. Então, uma vez, por exemplo, eu estava na Eslovênia e eu li o Bhagavad Gita de Prabhupada em esloveno. Mas devido a que eu conheço o Bhagavad Gita em inglês, então eu conseguia tipo ver quais eram as palavras em esloveno que significavam o quê. E é uma língua completamente diferente. Translation is a big issue. It's a very, very big issue. And I think even in the early days of ISKCON, the job of the translators was not understood very clearly. You know? A tradução é grande trabalho. E até mesmo no início da ISKCON, esse trabalho não era entendido bem claramente. I mean, I think Vedavyas, for instance, did a hugely great job in German. You know, he really did a good job. Yeah? Por exemplo, outro chamado Vedavyas, ele fez grande trabalho em alemão. When I was in Frankfurt, in the temple in the Schloss, I was reading the scriptures in German. Quando eu estava lá em Frankfurt, Erscheinungsweise der Material und Natur. I like the German. Yeah. Eu conseguia ler todos esses trabalhos em alemão. alemão. Modes of Material Nature is another Prabhupada creation. Of course, yeah. Where does that come from? Yeah. Modos da natureza material também é outra criação de Prabhupada. I just learned these terms and I took them to be classical English. That's right, yeah. No, what Prabhupada did is just absolutely amazing. It's absolutely, and the fact that he managed the movement and that travel, the university accepted his books, you know, and translated all at the same time. I mean, he was really burning the candle at both ends. O que Prabhupada fez foi impressionante. Ele traduziu todos esses livros e ele viajou e ao mesmo tempo ele criou todo esse movimento tudo ao mesmo tempo. And if you listen to Prabhupada's dictation, you find he doesn't often change. He just, you know, switches it on. So, you know, switch it on again. There's not, you know, there's very little to change, actually. Very little to change. E se você escuta os ditados de Srila Prabhupada, né, que ele ia gravando, então ele começa a gravar. Então, e ele fala, e no final, tipo, praticamente nada mudava na escrita, né? Era praticamente tal qual. Prabhupada, as far as I understand, Prabhupada learned Sanskrit, although he probably knew a lot of it as a child. He learned from Acharya Prabhakar. Is that correct? I don't know. Yeah. Pelo que eu sei. His first disciple, Acharya Prabhakar, who was his Sanskrit teacher. Yeah. Pelo que eu sei. I didn't know that. I met Acharya Prabhakar. Really? Right, yeah. Pelo que eu sei, Prabhupada mesmo que ele. I didn't know he was Prabhupada's Sanskrit teacher. Mesmo que ele aprendeu sânscrito. Ravi? Yeah. I have so much information in my brain, but sometimes people ask you, where do you get that from? I think, I'm not quite sure right now. I'll have to think about that one. Yeah. But there was a devotee who knew Acharya Prabhakar. I met him a few times. Yeah. Right, yeah.
He was a Sanskrit teacher. Yeah. I have no plan. Personally, I have no plan to go back home, back to Godhead. I don't want to do that. Next life, I want to be born in India in a Brahmin family. I want to learn Sanskrit, Bengali, Aryan, study all the scriptures. I want to have a complete knowledge of all these things and learn English, be fluent in English, maybe French, Spanish. Português. Yeah, Brasil. yeah. Oh, I like the sound of that language. It's interesting, yeah. Yeah. That's my plan for the next life. Na próxima vida ele vai For nascer what na reason? Índia. To preach. Yeah, and also for my personal, I want to know these things. I want to know what needs to be known, and also to preach. Also. Para pregar e porque eu quero Maharaj vai nascer na Índia como. I thought nothing remains to be known when you know Krishna. Well, this is all about information about Krishna, isn't it? Yeah. Well, these languages have so many influences there. They do, yeah. But Bhaktivinoda Thakur she was well versed he knew Farsi, Persian language. Yeah. And obviously English and Hindi, Oriyan, Bengali, Maithili, I think. Because the language of his songs is not common Bengali. Now we say, oh, he wrote in Bengali. No, he didn't. He again created his own language. He created his own language. Bhaktivinoda Thakur. Thakur, in which he put his songs. It's his language. Yeah. Bhaktivinoda Thakur, ele também, ele criou sua própria língua para escrever das suas músicas. As pessoas falam, é Bengali, mas na verdade não é, porque tem palavras de sânscrito, de Maithili, de of course, it's Orija. understandable. Mas, obviamente, é compreensível. But it's not like, it's not modern Bengali. Mas não é tipo Bengali moderno. Yeah. And it's not even Sadhu Bhasha either. Yeah. E também não é nem sequer Sadhu Because Bhasha. he includes grammatical forms that don't actually occur in Bengali. So it includes Oriyan words, words from Oriya, because he lived in Jagannath Puri. Então, ele coloca casos gramaticais que não existem, por exemplo, em Bengali. Ele inclui palavras de origem, Odisha, né? Porque ele morava lá em Jagannath Puri. And even forms that don't exist in Oriyan or Bengali. E também formas que não existem nem em Odisha, nem em Bengali. So where does that come from, Da onde que isso veio? He very much created his own language. So. Ele, na verdade, criou a sua própria língua. Yeah. Okay, I have to stop here. Yeah. Sorry. I'm a bit cold. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Jai. Bhakti Shanto. Jai.